Nunca pensé que la peor noche de mi vida no sería la muerte de mi esposo, sino lo que vino después. Mi nombre es Adriana. Y lo que voy a contar no es un rumor, en una exageración. Es la verdad que me obligaron a calar por ecos. Y esa noche, en nuestro pequeño pueblo de Oaxaca, lo veía como si el cielo quisiera borrarme del mapa. Mis hijos Daniel de 9 y Lucia de 6, se aferraban a mis piernas. Acabamos de regresar del funeral, y yo apenas podía respirar. Creía que lo peor ya había pasado. Estaba muy equivocada. Mi cuñado Héctor nos recibió con una mirada fría que nunca la había visto. Me pidió que entrara a la sala para hablar de la casa. Cuando mis hijos intentaron seguirme, él cerró la puerta con fuerza y susurró algo que todavía me persigue. Tus hijos se cuidan conmigo. Si abres la boca, no respondo por lo que pueda pasaros. Ahí entendí que no estaba enfrentando solo mi duelo. Estaba comenzando una guerra. Una que nunca pedí, pero que tuve que pelear para sobrevivir. Antes de continuar con esta historia, quiero decir algo desde el corazón. Lo que viví aquella noche en Oaxaca no fue solo una injusticia. Fue una amenaza que casi destruyó mi familia. Porque perderá un esposo dual. Pero que alguien usa tus hijos para quitarte lo poco que te queda. Duo mucho amas. Si alguna vez has sentido que alguien abusó de tu dolor. Si alguna vez te hicieron sentir pequeña, indefensa o sola. Quédate conmigo hasta el final. Esta historia no es solo mía. También puede ser la tuya, o la de alguien que amas. Antes de seguir te invito a suscribir al canal. Dar like al video. Compartirlo con alguien que necesita escuchar una historia de fuerza y resistencia. Comentar. Des tipes nos acompagas. Gracias por estar aquí. Ahora sí, déjame contar como comenzó todo realmente. Nunca imaginé que el día más triste de mi vida también sería el día en que vería el verdadero rostro de la familia de mi esposo. Si cierro los ojos, todavía puedo sentir el olor a tierra mojada. La humedad que se pegaba a las paredes de nuestra casa en Oaxaca. Y el sonido de mis hijos respirando entre sollozos mientras yo trataba de mantenerme en pie. Mi esposo Mauricio. Llevaba meses enfermo. Primero fue una tos leve, luego un cansancio extraño, después los mareos y finalmente los dolores que le impedían siquiera levantarse de la cama. Yo estaba ahí, día y noche. Lavando su frente cuando la fiebre subía, sosteniendo su cuerpo cuando ya no podía con sus propias piernas, escuchando sus susurros cuando la voz se le apagaba. ¿Y su familia? A kilómetros de distancia. Apareciendo solo cuando había algo que pedir. Desapareciendo cuando la responsabilidad tocaba a su puerta. Pero aún así yo nunca los odié. Mauricio decía que su hermano Héctor no era malo, solo complicado. Que su vida había sido dura, que siempre estaba resentido con algo o con alguien. Yo traté de creerlo. Trataba de convencerme de que quizá había una parte buena en él. Es de descubrir que no. El día del funeral. Oaxaca estaba cubierta por un cielo gris espeso, como si las nubes se hubieran arrodado sobre el pueblo entero. El aire olía a humedad y ceniza. La gente caminaba lentamente, murmurando bendiciones, tocándome el brazo con compasión. Yo tenía a mis hijos agarrados de las manos. Daniel, con sus ojos cafés llenos de preguntas que no sabía responder. Lucia, con su vestido rosado de barro, abrazando un muñeco viejo como si es peluque pudiera detener el mundo. Mientras nos acercábamos al cementerio, sentí un temblor en las piernas. Era como si cada paso fuera un martillo rompiendo el suelo debajo de mí. No sé cuántas veces estaba a punto de caer. Pero cada vez que mi cuerpo cedía, sentí la mano pequeña de mi hija apretar la mía letters. Mami. ¿A dónde vi papá? Me preguntó Lucia letters. Trag saliva. No había palabras. No existen. Solo pude arrodillarme. Pasar mis dedos por su rostro húmedo y decir. Papá está.
Descansando mi amor. Ella no entendió. Apenas tenía secos. Pero esencio. Como si es justo fuera suficiente para sostenernos. Cuando terminaron de bailar a la tarde, sentí el aire se me escapaba del pecho. Me quedé allí inmóvil, mirando la tierra cubrir la última parte de mi vida que tenía sentido. Y entonces escuché una voz detrás de mí. Adriana, tenemos que hablar. Ara Hector. Su voz no tenía tristeza, no tenía pena, no tenía humanidad. Parecía una orden. Me guiar lentamente. Su rostro estaba rígido, sin lágrimas, sin marcas de dolor. Tenía las manos en los bolsillos, como si la ceremonia no fuera más que una incomodidad que quería que acabara pronto. No ahora, Hector. Respondí con un hilo de voz. Sí, ahora. Insistió él. Es importante. Daniel dio un paso hacia adelante, poniéndose ligeramente entre nosotros. Siempre fui un niño sensible, pero es da. Algo en él despertó. Quizá intuía lo que yo, no era capaz de ver. Mamá no quiere hablar. Dio Daniel, enojado. Hector se inclinó hacia él. Esto es cosa de adultos, niño. No te midas. Quis contestar. Quis gritar. Quis abrazar a mis hijos y alejarlos de él. Pero estaba tan rota, tan disgustada. Que no pude. Más tarde, cuando los vecinos se fueron y yo solo quedábamos nosotros, Hector volvió. Adriana, ven un momento a la sala. Tenemos que arreglar lo de la casa, lo de las cosas de Mauricio. Sus palabras me perforan. La casa. Las cosas. Todo en la misma frase, mezclado con una frialdad que me dolió más que la lluvia. Mauricio miró hacia unas horas. Susurró, temblando. ¿Podemos hablar de esto mañana? Él dio un paso adelante, invadiendo mi espacio. No, tengo que ser hoy. Los ojos de Daniel se abrieron. Lucia empezó a correr en silencio. Hector volvió a repetir. Esta vez más firme. Adriana. Entra. Vamos a ver si te toca y si no. Si te toca y si no. Como si yo fuera una desconocida. Como si no hubiera sido esposa. Como si no tuvieras cuidado de irme de li do último suspiro. Mis hijos me tomaron de las manos cuando intenté avanzar hacia la sala. No vayas, mamá. Susurró Daniel. Yo no sabía qué hacer. Estaba demasiado frágil para enfrentar una guerra. Más demasiado me para ignorar o medo nas ojos deles. Voy a entrar solo un minuto. Mentí, sin creerme. Pero al intentar entrar con ellos, Hector extendió el brazo bloqueando la puerta. Ellos no. ¿Cómo que no? Son mis hijos. Dije, sorprendida. Él se inclinó hacia mí. Y en un susurro que me heló el alma dio. Si hablas, si reclamas algo, si dices que la casa es tuya. Ellos se cuidan conmigo. ¿Entendiste? Sentí que mis rodillas cedían. El mundo giró. Daniel apretó mi mano con fuerza. Yo traté de pronunciar algo, cualquier cosa, pero mi voz no salió. Hector acadio. Adriana, tú decides. ¿Quieres problemas? ¿O quieres que tus hijos estén bien? Y entonces. Cerró la puerta. La cerró en mi cara. En la cara de mis hijos. En el peor día de nuestras vidas. Allí. Frente a esa puerta de madera vieja. Entendí algo que nunca había querido aceptar. El verdadero infierno no es el que te toca vivir. Es el que otros creen con tu dolor. La puerta se cerró con un golpe seco que todavía puedo escuchar cuando el silencio de la noche me rodeia. Es sonido. Es maldito sonido. No fue solo una puerta cerrándose. Fue la voz de un hombre diciendo que podía quitarme lo único que me quedaba, mis hijos. Me quedé paralizada. Mis manos temblaban. Sentí que mi corazón intentaba escapar de mi pecho. Daniel, a mi lado, respiraba tan rápido que pensé que se desmayaría letters. Lucia, tan pequeña, no entendía las palabras. Pero se entendía el miedo.
Mama, ¿qué pasa? Mi pregunto con voz temblorosa. No pude responder. Y eso fue lo peor. Porque mis hijos buscaron seguridad en mí, y yo no la tenía letters. Pais mis dedos por la superficie espera de la puerta. Quería golpearla. Gritar. Pedir que me dejaran entrar. Pero la amenaza de Héctor seguía clavada en mi cabeza. Si hablas, ellos se cuidan conmigo. Los brazos de Daniel rodearon mi cintura. Él con apenas 9 años, intentando protegerme a mí, su madre. Mama, no entres. No te miras Ali. Dio con la voz quebrada. Tengo miedo de él. Yo me heredil. Y lo abrace con fuerza. Sentí su pequeño cuerpo temblar contra el mío. Lucia se apretó en mi pecho, llorando en silencio. En ese instante me di cuenta de algo que me desgarró. No era solo yo la que estaba siendo amenazada. Era mi familia entera. Des dentro de la sala empezaron a escuchar voces apagadas. No entendía todo, pero captaba fragmentos. La casa no puede cuidar a nombre de ella. Mauricio nunca dejó nada escrito. Hay que mover las cosas hoy. Los papeles están en el cajón. Si ella se opone, ya sabes qué hacer. Ya sabes qué hacer. Y esa frase me provocó un escalofrío que me recorrió la columna como una serpiente helada. Quise levantarme, abrir la puerta, enfrentarlos. Pero solo pensar en la mirada de Héctor, y esa mirada oscura, dura, vieja. Me paralizaba. Alguien capaz de usar niños por amenazar. ¿De qué me sería capaz? El viento empezó a soplar con fuerza, levantando polvo y hojas secas del patio. La lluvia, que había dado una tregua durante el entierro, volvió a caer con rabia. El cielo parecía quebrarse en dos. Mi ropa estaba húmeda. Mis piernas, débiles. Mi mente, hecha trizas, pero aún así. Encontré fuerza para levantarme y llevar a mis hijos a un pequeño corredor techado al lado de la casa, donde al menos no nos moveríamos tanto. Nos sentamos allí, en el piso helado, y los abracé los dos como si pudiera envolverlos con mi propio cuerpo. Mama, ¿por qué no podemos entrar? Preguntó Daniel. Trag saliva. Me dolía responder. Me dolía ver esos ojos linos de miedo. Porque, dije, pero mi voz se quebró. Porque tío está enojado. Daniel frunció el ceño. ¿Con nosotros? Nega con la cabeza. Acariciando su cabello. No, mi amor, con la vida. Con todo. Era verdad. Pero también era mentira. Porque Héctor no estaba enojado solo con la vida. Estaba enojado conmigo. Con mi existencia. Con el hecho de que yo el obstáculo entre él y la casa de su hermano. Lucia se acurrucó en mi regazo. Mami, ¿el tío es malo? Sentí que un nudo se ataba en mi garganta. El tío está confundido, mi amor. Muy confundido. No podía deciros la verdad, no esa noche. No cuando ya habían perdido tanto. Pasaron minutos que se sintieron como horas. La lluvia golpeaba el techo de chapa con un ritmo que marcaba mi ansiedad. Dentro, las voces seguían discutiendo, murmurando, moviendo cosas. Cada ruido me hacía estremecer. Y entonces, la puerta se abrió de golpe. Héctor salió. Su sombra se proyectó sobre nosotros con la luz detrás de él. Se quedó un momento en el umbral, mirándonos como si fuéramos intrusos en nuestra propia casa. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que él podría escucharlo. Adriana, dijo, con una voz seca y calculada. Entra un momento. Tú sola. Daniel apretó mi brazo con fuerza. No vayas. Me suplicó al oído. Mama, no vayas. Quise decir que no. Quise levantarme y decir que mis hijos van conmigo, que no tenía por qué obedecerlo. Pero los ojos de Héctor me atravesaron. Eran los ojos de alguien que no estaba en su sano juicio. Alguien impulsivo. Alguien peligroso. Mis hijos estaban, conmigo.
Fragiles, fragiles, fragiles. Asestados, no podia arriscarlos, respire hondo. Senti mis manos sudor frio. Daniel. Cuida de tu hermana. Susur. Mama. No. Por favor. Lo abrace fuerte. Era el abrazo. Es doloroso de toda mi vida. Voy a estar bien. Solo será un momento. Eso también era mentira. Pero las mentiras que una madre dice para proteger a sus hijos son perdonadas en el cielo. Camin hacia la puerta. Las piernas me temblaban. Él era por ella más espeso a cada paso. Cuando pais junto a Héctor. Él cerró la puerta detrás de mí otra vez. El sonido rebotó en mi espalda como un disparo. La sala estaba un caos. El cajón de documentos abierto. Las pertenencias de Mauricio desparramadas sobre la mesa. Lo que antes era hogar. Ahora parece una escena de saqueo. Otros familiares estaban allí, pero ninguno levantó la mirada. Todos sabían lo que estaba pasando. Todos tenían miedo de Héctor. En cómplices del silencio. Él se sentó frente a mí. Se inclinó hacia adelante. Y con una voz baja, amarga, llena de rabia contenida. Dio. Escucha bien, Adriana. No voy a repetirlo. Sentí un escalofrío. Mi estómago se trató. La casa es mía. Las tierras también. Las herramientas, los nubles todo. Yo no pude responder. Mi garganta era un muro de espinas. Héctor continuó. Sucu. Tú crees que tienes derechos. Sucu él te permitió cosas. Pero no te dejo nada por escrito. Nada. Y eso significa que tú. Se inclinó más. Tan cerca que podía sentir su respiración. No tienes nada. Trate de tragar saliva. No pude. Héctor golpeó la mesa, haciendo saltar los papeles. ¿Ves esto? Dio levantando un puñado. Estos papeles no digan tu nombre. Hay una sola vez. No existes en esta casa. Y si quieres seguir viva aquí. Vas a afirmar lo que yo diga. Mi voz salió finamente. Pero casi sin aire. Che quieres que firme? Él sonrió. Una sonrisa torcida, repugnant. Una sonrisa que jamás olvidar. Un documento donde renuncias a todo. La casa, las cosas de Mauricio. Todo. Mis manos se entumecieron. Y si digo que no? Héctor hincó los ojos en los míos. Entonces tus hijos. No terminó la frase. No tuvo que hacerlo. Yo ya sabía letters. Sabía exactamente hasta donde podía ligar. Y en ese momento. Sentí algo romperse dentro de mí. No fue miedo, fue furia. Furia mezclada con amor. Furia mezclada con instinto. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Pero no eran de derrota. Eran de una decisión que estaba a punto de tomar. Una que cambiaría mi vida. Y la de mis hijos. Para siempre. Cuando escuché Héctor pronunciar esas palabras, tus hijos. Suspendido en el aire como una amenaza invisible. Sentí que el mundo entero se me tiraba encima. Era como si las paredes mismas de la casa se inclinaran. Como si el techo bailara. Como si el aire desapareciera de mis pulmones. No podía pensar. No podía respirar. No podía lorar. Solo podía escuchar el eco del llanto ahogado de mis hijos del otro lado de la puerta. Sonido. Pequeño soloso de Lucía. Me devolvió al cuerpo. Me devolvió a la vida. Me devolvió a la realidad. Me incorporó lentamente. Mis manos temblaban. Sí. Pero mi columna estaba recta. Algo dentro de mí se había encendido. Algo que no sabía que existía letters. Algo que no era fantasia, ni courage vacío. Era el instinto más puro de una madre. Héctor esperaba que yo estuviera rota. Que estuviera débil. Que cediera. Que firmara. Pero lo que él no sabía. Lo que jamás imaginó. Es que una madre puede estar hecha pedazos por dentro, y aún así levantarse para defender a sus hijos. Él se sentó frente a mí.
Cruzo las brazos y dio. Vamos a terminar rapido. Firma. Mi impujo un papel arrugado manchado mal escrito. Era ridiculo. Casi burlesco. Ni siquiera tenía un formato legal. Pero para él no importaba la legalidad. Su arma no eran los papeles. Era el miedo. Yo tomo la joya con los dedos. La Meyer. La volví a mirar. Era como si la letra misma estuviera hecha con rencor. Respire hondo. No voy a firmar esto. Dije con la voz más firme que ni había escuchado en meses. Héctor se congeló. No lo esperaba. Sus ojos se clavaron en mí, como si yo acabara de insultar su existencia. ¿Qué dijiste? Levanté la mirada. Por primera vez en toda la noche no desví los ojos. Dije que no voy a firmar nada. Él se levantó de golpe. La silla que hacía atrás haciendo un estruendo. Los otros familiares dieron un salto. Una de las primas se persignó. ¿Crees que tienes opción? Gruñó Héctor, acercándose con pasos duros. Yo mantuve mi lugar. Si me echaba para atrás perdería todo. La opción es que me respites. Él soltó una carcajada amarga. ¿Respetarte? Repitió. Adriana, tú no pintas nada aquí. La familia soy yo decido. Yo voy a cuidarme con todo. Sus ojos se encendiaron con un brillo oscuro. Y lanzó la frase que me perforó el alma. Y si tengo que asustar a tus hijos para que entiendas. Lo haré. Mis piernas temblaron. Mis manos se crisparon. Sentí un dolor en el estómago como si me clavaran un hilo caliente. Pero no bajo la cabeza. No esta vez. No vas a tocar a mis hijos. Susur. ¿Y quién vi impedirlo? ¿Tú? Se burló. Inclinándose hacia mí. Mi corazón latía como un tambor. Sabía que debo tener miedo. Sabía que un solo movimiento brusco solo podía hacerme daño. Sabía que estaba sola. Pero entonces, en ese instante exacto. Record la última conversación que tuve con Mauricio. El día antes de que la fiebre lo diera inconscient por última vez, él me tomó la mano y dijo. Adriana. Por mí que no vas a dejar que ellos te quiten tu vida. Esa bendita frase me atravesó como una luz. Levanté la barbilla. Ni pies de pie. Lo miré directamente. Yo. Respondí. Con una fuerza que no sabía que tenía letras. Héctor me empujó hacia atrás con un dedo. No fue violento. Pero se humillante. Fue una advertencia. Mayra, Adriana. Dio con frialdad. Estás agotada. Estás sola. Estás vulnerable. Y yo no tengo tiempo para tus escenas. Firma y terminemos. Me lanzó una pluma. Cayó a mis pies. Me quedé mirándola en silencio. Sentí que el corazón me golpeaba el pecho desde dentro. Entonces pensé en Daniel. Pensé en su mano temblando cuando me corrió para protegerme. Pensé en Lucia. Abrazada a mi cintura. Preguntando si su tío era malo. Pensé en mis hijos llorando del otro lado de la puerta. Pensé en lo que yo estaría enseñando si me rendíos. Y ahí entendí. No podía arrodillarme ante un cobarde. No podía permitir que mis hijos crecieran creyendo que su madre había cedido. Sucedía ahora. Héctor ganaría para siempre. No, no iba a pasar. Me agaché, recogí la pluma. Y lancé al suelo. No voy a firmar nada. El silencio explotó como una bomba. Héctor me miró con un odio que jamás había visto. No era simple rabia. Era el odio de alguien que sentía que estaba perdiendo el control. ¿Quieres guerra, Adriana? Dio entre dientes. La tendrás. Se acercó a mí. Pude oler su respiración mezclada con alcohol y rabia. Te voy a quitar todo. ¿Entendiste? Te odio. Una de las tías intervino por fin. Héctor. Basta. Ya estás cruzando el límite. Pero él no la escuchó. Tú te callas. Le gritó. Esto no es asunto tuyo. Otro primo se levantó. Héctor, creo que estás exagerando. Que se calen todos. Rugió él, golpeando la mesa.
Esta casa no es de ella. Nada es de ella. Yo lo miraba sin parpadear, no porque no tuviera miedo. Sino porque por primera vez me daba cuenta de algo importante. Él necesitaba que yo sintiera miedo. Si yo dejaba de sentirlo, él perdía poder. Y entonces es algo que él jamás habría imaginado. Sonríe. Una sonrisa pequeña. Dolida. Pero firme. Hector retrocedió un paso. ¿Te estás riendo, Adriana? ¿De mí? Sacudí la cabeza lentamente. No, me estoy riendo de lo que crees que puedes hacer. Él frunció el ceño. ¿Y tú crees que puedo hacer? Puedes gritar. Puedes amenazar. Puedes golpear mesas, puertas o paredes. Pero no puedes romper lo único que me queda. ¿Y tú es eso? Bufa. Mi dignidad. Se escuchó un suspiro ahogado en la esquina. Una de las primas empezó a llorar en silencio. Hector apretó la mandíbula. Voy a sacar de esta casa aunque sea con la policía. Y entonces, sin pensarlo, sin miedo, sin temblores. Me acerca él. Apoyando en su pecho y dije, intentalo. Pero si tocas a mis hijos, juro que vas a recordar esta por el resto de vida. La sala en recuerdo muda. Hector abrió la boca para responder. Pero la puerta detrás de nosotros se golpeó con fuerza. Daniel estaba allí, con lágrimas en los ojos. Mamá. Lucajo. Keo. Mi corazón se detuvo. Corrí hacia afuera. Lucia estaba en el suelo, llorando, con el brazo torcido de una forma que no era normal. La levanté en mis brazos. La apretó contra mí. Sentí su respiración entrecortada. Ahí, con mi hija herida en mis brazos, y el sonido de la lluvia cayendo otra vez. Entendí que el tiempo del miedo había terminado. Para siempre. Cuando vi el brazo de Lucia doblado de esa manera imposible, como si fuera de trapo, sentí que el mundo entero me arrancaba el aire del pecho. Un grito silencioso se atoró en mi garganta. Un grito que ni siquiera llegó a salir porque el shock me paralizó por completo. Lucia lloraba, pero no era un llanto normal. Era un gemido agudo, tembloroso, el sonido de un dolor que un niño de sus ecos no debería conocer jamás. Daniel estaba pálido, con los labios temblando. Mamá, yo no la dije caer, te lo juro. Ella intentó caminar hacia la puerta y se resbaló. La acarició el rostro con la mano libre. No fue de culpa mi amor. Respira. Ayúdame a entrarla. Lo decía. Pero mi mente iba acelerada. Luchando entre el pánico y arrogancia. Mi hija necesitaba ir al hospital. Necesitaba atención. Necesitaba ayuda inmediata. Pero estábamos en un pueblo remoto de Oaxaca. El hospital cuidaba lejos. La tormenta seguía cayendo como si el cielo nos castigara por existir. Y el único carro al que podría acceder estaba en manos de Hector. Trag saliva. Mi estómago ardía letters. Mi cabeza era un torbellino. Daniel sostenía la puerta abierta mientras yo levantaba a Lucia en mis brazos. Mi hija me apretaba la ropa con su manita sana, temblando, con los ojos cerrados de puro dolor. Mami, me duele mucho. Lo sé, mi cielo. Ya casi estamos dentro. Tranquila. Mama está aquí. Entramos a la sala y ahí estaba él. Hector de pie. Como si nada hubiera pasado. Como si la vida de mi hija no estuviera desmoronas en mis brazos. Cuando me vio, frunció el ceño. ¿Qué pasó ahora? Sentí un impulso salvaje de gritarlo. De golpearlo. De pedirlo que desapareciera de mi vida para siempre. Pero mi hija estaba llorando en mi hombro. Y por ella. Solo por ella. Ama contuve. Necesito tu camioneta. Dije. Con voz cortada pero firme. Lucia se cayó. Su brazo está fracturado. Tenemos que llevarla al hospital ya. Hector se cruzó de brazos. No es mi problema. Mis ojos se abrieron de golpe. No podía creer lo que estaba escuchando. Como que no es tu problema.
to Sabrina. Eso no cambia nada. Respondió él. Encogiendo de hombros. No voy a salir con esta tormenta. No voy a riscar mi camioneta. Lucia gimió de dolor, y se aferró a mi cuello. Daniel dio un paso adelante. Eres un monstruo. Gritó con todas las fuerzas que su cuerpecito podía reunir. Héctor chasqueó la lengua. Cállate, niña. Y entonces. Algo dentro de mí explotó. No fue rabia. No fue histeria. No fue desesperación. Fue el instinto más primitivo y feroz que una madre puede sentir. Apretó Lucia contra mí. Mi respiración se volvió pesada. Mi visión. Nítida. Mi pecho. Una tormenta a punto de romperse. Me vas a dar las llaves. Dije despacio. Palabra por palabra. Ahora mismo. Héctor soltó una carcajada incrédula. Estás delirando. Di un paso hacia él. Te lo estoy pidiendo solo una vez. Él dio media vuelta, como si fuera a ignorarme. Como si yo fuera un mosquito molesto y no una madre con su hija fracturada en brazos. Y ají. Ají dije de tener miedo. Porque el miedo me paralizaba. El miedo me hacía pequeñaletters. El miedo lo convertía a él en un gigante. Pero esa noche. Yo entendí algo. El miedo no protege a tus hijos. La violencia sí. Respira hondo. Héctor. Mi voz resonó en la sala. Él se detuvo. Seguiro. Y me vio. Pero no vio a la mujer frágil que esperaba ver. No vio a la viuda que él creía que podía aplastar. No vio la que lloraba afuera de la puerta. Vio a otra. A una mujer con los ojos llenos de fuego. A una madre con la fuerza de una tormenta. Si no me das las llaves. Dije con calma mortal. Voy a salir de esta casa. Voy a ir con los vecinos y voy a contar todo lo que has hecho esta noche. Todo. Y cuando el pueblo se entere de que le negaste ayuda médica a una niña fracturada. Héctor frunció los labios. No esperaba eso. Yo continuo. Te juro que no podrás caminar por estas calles sin que la gente te escupa. Y no habrá papel, ni documento. Ni mentira que pueda salvarte del desprecio. En silencio pesado cayó sobre la sala. Se oían solo los sollozos de Lucia y la respiración agitada de Daniel. Héctor apretó los dientes. Su rostro se contrajo en rabia pura. ¿Me estás amenazando? No. Contest. Te estoy dando una verdad que mereces escuchar. Él tragó saliva. Lo vi dudar. Fue la primera vez desde que Mauricio murió. Una de las tías habló desde el rincón. Héctor, dale las llaves. La niña necesita ayuda. Él no volteó a verla, pero escuchó. Porque necesitaba que alguien investigara lo que su orgullo llama de realidades. Finalmente, Héctor sacó las llaves del bolsillo. Las sostuvo en el aire unos segundos. Me miró con odio. Y las dejó caer sobre la mesa. Esto no termina aquí. Murmuró. Para ti, quizá. Para mí. Se termina. Hoy. Respondí. Las tom. Sin agradecer. Sin mirarlo de nuevo. Porque no agradece quien le de lo que nunca debió negar. Corrí hacia afuera con Daniel a mi lado, y Lucia en brazos. La lluvia era fría, cortante, casi violenta. Pero yo no sentinaba. El dolor de mi hija era lo único real. La subimos a la camioneta. Daniel se sentó atrás, sosteniendo la mano con cuidado. Encendí el motor con manos temblorosas. Respira hondo. Y mientras manejaba por el camino embarrado hacia el hospital. Con la lluvia golpeando el parabrisas como agullas, entendí algo que me marcaría para siempre. La noche en que Héctor me quiso quitar la casa. Fue la misma noche en que yo recuperé mi voz. Mis hijos estaban vivos. Lucia estaba conmigo. Daniel estaba a salvo. Y yo. Yo ya no tenía miedo. Pero no sabía algo de violetas. Algo que descubriría al regresar del hospital. Algo que cambiaría el rumbo de todo. Héctor no iba a rendirse.
Y hice noche, mientras yo luchaba por mi hija. Él tomaba una decisión que pondría en peligro todo lo que yo amaba. Cuando salimos del hospital, ya no lo violas. El cielo de Oaxaca seguía cubierto de nubes grises, pero el aire estaba más suave. Como si el mundo hubiera pasado la tormenta para darnos un respiro. Lucia tenía el brazo enyesado y dormía sobre mi regazo, agitada por el dolor y el susto. Daniel estaba a mi lado, con el rostro cansado, los ojos hinchados de tanto dolor. Yo tenía el alma en ruinas. Pero también tenía algo nuevo dentro de mí. Una fuerza. Una calma peligrosa. Una claridad que solo aparece después de cruzar o inferno. Mientras manejaba la camioneta rumbo a casa, mis manos seguían temblando un poco. Pero no era de miedo. Era adrenalina. Era foco. Era decisión. Yo sabía que la noche no había terminado. Porque alguien como Hector no acepta perder. No acepta límites. No acepta un no. Y yo se lo había dado. Con fuerza. Con descaro. Con la verdad en los ojos. Cuando dobo la última curva del camino y vi mi casa, supe que algo estaba mal de inmediato. La luz estaba encendida. La puerta, entreabierta. Y la sombra de alguien moviéndose dentro. Mi corazón se apretó. Mamá. ¿Hay alguien ahí? Susurró Daniel. Respira hondo. Cuide conmigo. No se separen de mí. Me bajo de la camioneta con Lucia endormida en mis brazos. Daniel se colocó detrás de mí como un pequeño guardián. Camin hacia la puerta despacio, sintiendo el latido de mi corazón en mis oídos. Y entonces lo vi. Hector. Dentro de mi casa. En mi sala. Con una bolsa grande en la mano. Estaba robando. No tomando recuerdos. No moviéndolos. No ordenando. Robando. Mi sangre hirvió. ¿Qué haces? Pregunt. Con una voz tan firme que ni yo reconocí. Hector se giró. No parece sorprendido. Parece desafiante. Estoy lavando lo que me corresponde. Lo dio como si fuera dueño del mundo. Como si estuviera tomando algo que él había construido con sus manos. Como si Mauricio jamás hubiera existido. Como si yo fuera una sombra sin valor. Me acerqué lentamente. Daniel se aferró a mi blusa. Lucia seguía dormida. Ajena al infierno que se desarrollaba alrededor. Sal de mi casa. Dije con una calma que me quemaba la garganta. Hector rió. Una risa hueca. Amarga. Que retumbó en las paredes. Tu casa. Tú. Todavía no entiendes nada. Se inclinó hacia mí. Esta casa no te pertenece. Nada te pertenece. Tú eres solo la mujer que cuidaba a mi hermano mientras yo trabajaba. Nada más. Y esa frase fue la última piedra que golpeó mi pecho, antes de que algo dentro de mí estalara por completo. Apreté Lucia contra mi y dije. Te voy a decir esto una sola vez, Hector. Si das un paso más dentro de esta casa. Juro por la memoria de Mauricio que te voy a arrastrar afuera yo misma. Él abrió los ojos. Sorprendido por mi tono. ¿Tú? ¿Ay? ¿Mi? Sí. ¿A ti? Hector dio un paso hacia adelante como provocando. Alzó la barbilla. Me miró con esa soberbia que había usado para intimidar a todos durante años. No te tengo miedo, Adriana. Yo di un paso hacia él. No necesito que me tengas miedo. Me acerqué más. A centímetros de su rostro. Necesito que entiendas que no voy a dejar que sigas destruyendo lo que queda de mi familia. El silencio cayó como un golpe. Fue entonces cuando escuchamos pasos afuera. Voces. Luces de linterna. Los vecinos. Tres de ellos. Venían apresurados. Con chaquetas empapadas y ojos alertas. Adriana. ¿Qué está pasando? Preguntó Don Miguel. El vecino de enfrente. Escuchamos gritos. Acadio su esposa. Hector dio un salto hacia atrás. No es su asunto. Gruñó él. Pero Don Miguel no le hizo caso.
Miró la bolsa. Miró mis hoyos. Miró a mis hijos. ¿Y entendió? ¿Estás robando la casa de tu propio hermano muerto? Preguntó él, incrédulo. Héctor se puso rojo de aire. No me digas ladrón, viejo. Pero era tarde. Las palabras ya estaban flotando. I nada les sacaría del aire. Dona Paula, otra vecina, miró a Lucia en mi brazo. ¿Qué le pasó a la niña? Se fracturó el brazo. Respondí. Y él se negó a llevarnos al hospital. Un murmullo indignado llenó la sala. Los vecinos se miran entre ellos. Sus ojos ardían. Héctor, Dio Don Miguel. Esto se acabó. No puedes tratar así a la familia de tu hermano. No en este pueblo. Héctor apretó la mandíbula. Miró los vecinos. Miró la bolsa. Miró a mis hijos. Y por primera vez en toda la noche. Pareció dudar. Esto no quedará así. Dio finalmente. Recogiendo su ego del suelo. Te lo juro, Adriana. Dio media vuelta. Camino hacia la puerta. Y antes de salir, Dio. No he terminado contigo. Pero yo ya no la tenía miedo. No esa noche. No después de ver quién estaba realmente a mi lado. Los vecinos lo siguieron hasta afuera, asegurándose de que se fuera. Y cuando por fin el sonido de sus pasos desapareció, me quedé de pie en medio de mi sala, con la respiración entrecortada y el corazón latiendo como un tambor. Daniel se acercó, y me abrazó la cintura. Mama, ya se fue. Mayer hacia la puerta abierta. Sentí una calma rara. Dolorosa. Pero firme. Sí. Mi amor. Via volver. Respira hondo. Mayer mis hijos, Mayer mi casa. Mayer a la vida que Mauricio y yo habíamos construido. Puede que sí. Respondí con sinceridad. Pero esta vez. No vamos a llorar. Esta vez vamos a defender lo que es nuestro. Daniel me abrazó más fuerte. Lucia suspiró en mi cuello. Los vecinos me ofrecieron quedarse esa noche. Pero dije que no. Quería estar sola con mis hijos. Quería que supieran que nuestra casa seguía siendo nuestra. Quería que el silencio se llenara de algo nuevo. Algo que no fuera miedo. Más tarde. Cuando los niños dormían, y el pueblo quedó completamente en calma. Me senté en la cama y abrí uno de los cuadernos de Mauricio. En la primera página, había una frase escrita con su letra temblorosa. Adriana, si en día te faltan fuerzas, recuerda que regresas a ti misma cada vez que defiendes a quienes amas. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Y entonces con una certeza que atravesó mi alma. No había perdido todo, había recuperado lo más importante. Mi voz, mi fuerza. Y mi derecho a no dejar que nadie volviera a cerrar una puerta en mi cara. Y esa noche, mientras mis hijos dormían profundamente, me prometí algo. Nunca más dejar que el miedo decida por mí. Nunca más dejar que otro hable por mí. Nunca más dejar que me arrebiten lo que amo. Y aunque Héctor llorara que volvería, yo ya no iré la mujer que él cría para quebrar.